All right. That's a good idea. Yeah. Yes. Yeah. Nice. Yeah. So that way it also gives everyone a practice. So Yes. they get ready for our Gnani when the Gnani is available and when he's practice for live translations with the Gnani. So good. Perfect. Yes. All right. So we will, we will see. Okay, let us now on this beautiful day, 17th of September, 2019. Então, yes. Nesse belo dia 19 de setembro de 2019. And for those of you who are not aware, when you get a chance, refresh your Zoom, because the Zoom has come out with new software. So it takes only 10 seconds, 30 seconds. Para quem não percebeu, o Zoom foi atualizado, então se vocês puderem depois aceitar a atualização isso vai ajudar o funcionamento do aplicativo. All right, so as we begin our satsang, we greet each other here with our tradition. Então, ao começar a nossa satsang, a gente cumprimenta com a nossa tradicional. We acknowledge the presence of the Paramatma, the Absolute Self, within each one of us here. Nós tomamos conhecimento nessa saudação do ser absoluto, do Paramatma, de cada de nós. And we begin, let us begin. Em cada de nós. Let's try to begin our three mantra today with Mariana Nogueira. Mariana, will you sing the three mantra, my dear? Então vamos começar o Trimantra com a Mariana. Mariana, você pode cantar o Trimantra? Posso. Try. Yes. Estou como as outras pessoas. She says that she doesn't sing as well as the others, but she's learning. Yeah. Okay, all right. So try whatever, if you don't sing, you can even read the words, whichever you like. Então, tente, e caso você não se sinta bem, você pode só recitar, fazer como você se sentir melhor. Ok. Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Siddhanam, Namo Ayariyanam, Namo Vazayana, Namo Loye Savasamam, Ezopancha Namo Karon, Savapava Panasanam, Mangalam Savisim, Pandama Avai Mangalam, O Namo Papagate Vasudevai, O Namah Shivaya, Jai Satchidanand, Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Siddharam, Namo Ayariyanam, Namo Vazayana, Namo Loye Savasauram, Ezopancha Namo Karom, Savapava Panasano, Mangalam Savistim, Padama Hawai Mangalam, O Namo Bhagavate Vasudevai, O Namah Shivaya,
Jai Satchidananda. Namo Vitragai. Namo Arihantaya. Namo Siddhara. Namo Ayariana. Namo Vazayana. Namo Loye Savasaura. Ezopancha Namukaro. Sava Pava Panasano. Mangalancha Savesim. Padamahava Mangala. O Namo Bhagavate Vasudevai. O Namah Shivai. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Jai Sachidananda. That was beautiful. You can sing, you see? You can sing beautifully. Yeah. Ah, foi muito bonito. Você consegue cantar. Yeah. All you have to say is, yes, I can sing, and it will happen. I'm learning. A única coisa que você precisa fazer é falar, sim, eu consigo cantar. Yeah. In And life. She said that she's learning. Well, yeah, yes. Well, you're learning, but now you have learned. It has already happened. You're singing. Yes. Okay, Então você já aprendeu. Você Yeah, it has happened. You've already sung, and canta. This is what Dadashri used to make everyone sing in satsang. He would say, recite this, and if anyone says, no, I can't do it, he says, no, never say no, you can do it. Yes, you can do it. This is how. Então, nas satsangs, o Dada costumava chamar todo mundo para cantar e dizia que sim, nós podemos cantar, é possível cantar. Yeah, the self within us is such that it becomes what you envision and what you say. O eu absoluto dentro de nós, ele torna possível aquilo que ser possível aquilo que você visualiza. If you're taking a walk and a hill comes, you see, and the hill is a little difficult to climb while walking, the initial tendency is, no, I can't do it. But if you say, yes, I can do it, you will do it. You see, it will happen. You see? Se você está caminhando no plano e aí surge uma montanha bem alta e você pensa, nossa, difícil, eu vou ficar cansada para subir essa montanha, mas Shuddha, could you please repeat? I'm sorry. If the hill is steep, if the hill is steep and you don't feel like walking, and if you say I don't feel like walking, then you will not be able to walk. But you say, yes, I can walk, and I can walk, then you will be able to walk. You see? Então, se você chega na base da montanha e fala, nossa, não vou aguentar, não vou conseguir subir, isso realmente influencia. Agora, se você chegar e disser, sim, eu vou conseguir subir, vai ser fácil, isso realmente acontece. And if there is a fierce dog that's barking behind you, running towards in your direction, you will run and climb up the hill, you see. E se tiver um cachorro bravo atrás de você, ameaçando te morder, você vai conseguir escalar a montanha. Evidences makes this body. Evidences, scientific circumstantial evidences make this body act and do whatever it is doing, and you just have to remain positive in it. And this is not only for Mariana, it's for all of us, you see.
Isso que eu vou dizer agora não é só para Mariana, é para todos nós. Então, se a gente... o corpo é uma das evidências científicas circunstanciais. Então, ele vai fazer o que tiver que ser feito. Mas é importante que se mantenha uma atitude, uma presença positiva diante das evidências científicas circunstanciais. A man may say, no, I don't know how to cook, I can't cook, you see. But if the lady of the home or his companion leaves or is not available and he's hungry, he will start cooking, you see. He will. If there is nobody else to cook, he will end up cooking, you see. Então, se um homem está em casa e ele está acostumado a que a sua companheira, a sua esposa faça as refeições, né, cozinha as refeições, mas se ela sair, ele vai conseguir elaborar alguma coisa, fazer alguma coisa para satisfazer a fome dele. A young father insists that only his young wife can take care of the little baby, you see, you know. He doesn't know what to do, but if for some reason his young wife leaves or is not available, then he will learn how to take care of the little one, you know. Então, um pai de uma criança pequena ainda, um pai novato, pode dizer que ele não consegue cuidar do nenê, que só a esposa dele consegue fazer isso. Mas aí a esposa sai e ele vai, se aventura e consegue cuidar do bebê. Amazing energies lie within every human being, you see. Beautiful energies. They express... Energias fenomenais, né, impressionantes, estão dentro de nós. Every human being, he may appear to be a weakling, but he can do better things than very strong, robust human beings, you see. E aí é possível que essas energias sejam acessadas e que forças, uma pessoa robusta apareça para executar, praticar as... Yeah, everything seems to be energized in the presence of the self that we are, you see. The self that we are, the Amapur. Tudo parece ficar energizado na presença da alma pura. Yeah, yes. Like you said, you're learning. That is a good, very positive statement. As opposed to, no, I just can't sing. I will only read. You see. So it's just an example. Então só como exemplo, dizer que ao invés de dizer que não consegue cantar, dizer que está aprendendo a cantar, já é uma energia positiva que se coloca só como exemplo, para evoluir. Wonderful. So thank you, my dear. Thank you for singing, and may we all energize you to sing, sing for the world, you see. You know, you have a good voice. We are saying this, we can hear it, and the vocal cords will open up. The vocal cords will open up. Então, é possível mandar energia para que as cordas vocais se abram, né? Então, você tem uma boa voz e obrigada por ter cantado para nós. Okay, and now who would, as is our routine in our satsangs, who would like to recite this beautiful 9 columns of our Gnani Purush Dadashri? Who would like that? How about Adriana? Adriana, would she like that? Adriana, será que você gostaria de 9 columns. De recitar as 9 calams para a gente seguir com a nossa rotina semanal? Eu estou agora só realmente telespectadora, eu não estou com nenhum material
só escutando vocês, desculpe. She says she's sorry, but she's only watching because she has no material with her, so she cannot read anything. All right. Are you a Mahatma? Adria? Have you received the Gnani Vidhi? Do you have the Charan Vidhi book? She says Adria, você recebeu o Gnan? Você tem o Charan Vidhi? Sim, eu recebi em julho agora. Vou estar no encontro nosso, mas nesse momento eu não estou em casa, então eu não estou com o material. She got the Gnan this year. She is a Mahatma, but she's not at home, so she doesn't have the book with her. All right. Okay. And she says that she's going to be at the meeting that we're going to have with wonderful next week with Siddha Sirishbai, right? At the meeting with the retreat. Wonderful. Okay. Yes. Okay. Wonderful. Right. The retreat. All right. So let us choose one person, or let us have somebody volunteer. Who would volunteer to read the 9 columns? Alguém se voluntaria para ler as 9 columns? I can do it. Who is this? Adriana? Adriana. All right, Adriana. Adriana. All right, Adriana. Yes. Sure, my dear. Go ahead. Vai em frente, Adriana. Vamos lá. Ok. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para eu não ferir, não levar ninguém a ferir, nem instigar alguém a ferir o ego de qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Dá-me a energia interior infinita para não ferir o ego de nenhum ser vivo e conduzir meus pensamentos, palavras e ações de tal forma que sejam aceitos por todos os pontos de vista. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para eu não ferir ou fazer que alguém fira, nem instigar alguém a ferir as bases de qualquer religião, mesmo no menor grau, e de conduzir meus pensamentos, palavras e ações de maneira que sejam aceitos por todos. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não criticar, ofender ou insultar qualquer monge, freira, pregador ou chefe religioso. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não fazer nem causar mal a qualquer ser, nem instigar alguém a desgostar ou odiar qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não usar mal as palavras, e nem com elas ferir alguém, ou instigar alguém a falar qualquer palavra áspera ou prejudicial a qualquer ser vivo, nem mesmo no menor grau. Se alguém usar linguagem áspera ou prejudicial comigo, por favor, conceda-me energia para falar gentil e suavemente em resposta. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não ter, nem levar ou instigar alguém a ter quaisquer desejos, sentimentos ou gestos sexuais dirigidos a qualquer ser vivo, seja ele homem, mulher ou neutro. Conceda-me energia absoluta para ser eternamente livre de desejo sexual. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para controlar a minha tentação excessiva com relação a qualquer tipo específico de sabor. Conceda-me energia para fazer refeições com equilíbrio de todos os sabores. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não criticar, nem instigar, ou levar alguém a criticar, ofender ou insultar qualquer ser, presente ou ausente, vivo ou morto. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim,
conceda-me a energia interior absoluta para tornar-me um instrumento no caminho da salvação do mundo. Jai Satchidanand. Thank you so much, my dear. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. All right. So we have. Okay. Where are we? Okay. Let us now begin our satsang with the Siddha Stuti. We have been, and I will share this Siddha Stuti document. For those of you who do not Então have... nós vamos começar a nossa... Go on. For those who don't have the document, I will give the Siddha Stuti document. E para aqueles que não têm o documento, eu vou dar acesso a eles aqui na tela. Okay, and in that Siddha Stuti, we did the Siddha Stuti in August 13th, and so now we continue with this, and I will, and I will share the document. Shall we do that? Então nós vamos continuar o Siddha Stuti. Nós vamos continuar o Siddha Stuti iniciado em 13 de agosto e eu vou dividir ele aqui na tela com todos. Podemos começar? And please inform everyone that they're free to ask questions or interrupt or write what they don't understand in the chat. Então, e vocês fiquem à vontade de interromper, de escrever quaisquer coisas no chat, de comentar, tirar suas dúvidas ao longo da satsang. Yeah, all right. So here we are. This is the Siddha Stuti, and we are on page 31. All right. Can you see this, my dear Carla? Carla, can you see this? Aqui está o... Yes, I can. All right. Yes, I can. Então nós estamos aqui na página 31 do Siddha Stuti. For the new ones, please realize that, this Siddha Stuti is the way to really affirm what we were just talking with our dear Mariana, right? Sorry, not Mariana, the lady who sang the Tri Mantra, that essentially... Então, yeah. Go on. Para quem é realizado com o Siddha Stuti, ele é uma ferramenta para assim como a gente fez com a moça que cantou. This is the Siddha Stuti essentially is the affirmation of the qualities of the self only. We are not talking about, Ele é básica. O Siddha Stuti é basicamente a afirmação das qualidades da alma pura, do ser absoluto. This is of the qualities of who I am, you see. For infinite lifetimes, são as qualidades daquele que eu sou, daquele que eu de fato sou por infinitas vidas. For infinite lifetimes, we were affirming or we were playing with the energies that were not really ours, you see, of the non-self, you see, energies, you see. This is, whereas now we are coming por to infinitas vidas, por infinitas vidas nós tivemos usando a energia não do ser absoluto, do ser relativo, e agora de fato a gente entrou em contato com a energia pura, infinita do ser absoluto. Yeah, energies of the mind, energies of speech, energies of body, trying to build up the body, trying to improve the mind, trying to sharpen the mind, or trying to improve the way we speak, you see. Então, anteriormente, a gente estava sempre tentando aumentar a energia da mente, a energia da fala, a energia do corpo, tentando melhorar a nossa forma de falar, a nossa forma de agir. Assim que nós funcionávamos antes. No, but for those who are on the path of liberation and absolute liberation, okay? Those of us who are now on the path of liberation and absolute liberation, we are separated from those energies and are really affirming what
is our real energy in front of us. These are the energies in front of us. Então, agora que nós estamos nesse caminho de encontro ao ser absoluto, agora a gente pode se alimentar dessa energia absoluta. Yeah, and so I will read this. Let me see how big this is. It's not very big, so então we'll eu vou read ler this. isso. Deixa eu. Yeah, with the worship of the self, the world becomes forgotten. Yes, is the heading. With the worship então, of the self. Portanto, quando com a reverência ao Aradhana da própria forma do ser se inicia, quando a morada do ser começa, é quando este mundo permanecerá ausente da memória da pessoa. Okay, so this that I'm reading on the first heading here, and the Portuguese is below it. For the word. I'm sorry, you are for the word to remain absent of one's memory. No, I just read the heading. Where are you, Shuddha? I'm sorry. Right of the heading, the word. I'm so sorry. Yes. Yeah, right, okay. Ele só leu o título e eu traduzi toda a outra parte. Me desculpem, por favor. Yeah. Então ele leu o título com a reverência do ser, o mundo se torna esquecido. Yeah, that's the heading. Now, for the world to remain absent from one's memory, that is the ultimate tool. Tool for what? Tool for liberation. Now it cannot remain absent from the memory just like that. Now it cannot remain absent from memory just like that. Without memory becoming displaced onto something else, the world cannot remain absent from memory. Therefore, without true worship arising, the false worship will not withdraw. Okay, read that paragraph and see if you, Carla, think that it's enough of a translation that people understand what Dada is saying. Okay, go on. Ok. Para que o mundo permaneça ausente da memória de alguém, isso é de fato a última ferramenta, a mais elevada ferramenta. Without the memory become displaced onto something else, the word cannot remain absent from the memory. Sem a memória tornar-se... agora não se pode permanecer ausente. Yeah, just read it because it would take a little time to... No, you read this and then as you... No, read this, as you read it, find out if it makes sense to you. If it makes sense to you, I would assume it makes sense to everyone else. Everyone who is in this satsang, as it is translated, all right? So that's what I want to know. If you read this first 3 lines in Portuguese and you see it makes sense to you, then of course it's a good translation, you see? Ok. Então, o Shuddha estava só me falando para eu ler e compreendendo, imaginar que também todos nós estejamos compreendendo, né? Então, agora essa segunda parte. Agora, não se pode permanecer ausente da memória assim, sem mais nem menos. Por esta razão, sem a verdadeira reverência aflorando, a falsa reverência não se afastará. Okay, now I will just proceed and then let's finish that and then we can go further into details, all right? Therefore, when the worship or aradhana of the self's own, not form, but state, because self does not have a form, as capital self does not have a form, it has one's own state begins, one's own. You see, the non-self has a form, but the self as capital does not have a form. You see, it's formless. So we say that, therefore, when the worship or the aradhana of the self state begins, when the dwelling begins,
that is when this world will remain absent from one's memory. As long as this Então, world... portanto, Go on. Yeah, go on. Portanto, quando a reverência aradhana do próprio estado, aí o Shuddha fez uma observação que não é forma, que quem tem forma é o não ser, o ser tem estado. Então aí a tradução mais apurada é o próprio estado do ser se inicia quando a morada do ser começa, é quando este mundo permanecerá ausente da memória da pessoa. As long as this worldly dwelling continues, that other, the self, will remain absent from one's memory. You see? Without attaining the self, dwelling as the self will not arise. You see? And until then, it is all dwelling as the non-self. All right, let you read that. Enquanto esta morada terrena continua, aquele outro, o ser, permanecerá ausente da memória da pessoa. Sem alcançar o ser, a morada como ser não surgirá. Até lá, então, tudo é morada como não ser. Okay. When it decreases on this side, it sets in on the other side, you see. When it decreases on that side, it will sets it on another side. But in moving from one side to the other, the dwelling is only in worldly life. But, however, when one tastes the bliss of the self, then from then onwards, all his aasakti or inner tendency inclines towards the attraction that attaches. Okay, this word is, you see, his tendency to get attracted, begins to dull, and he comes into Atmaramanata, or play of the self. In the place of attraction that was in the dwelling of the worldly life, when one gets a taste of dwelling as the self, the Amapura, that dwelling arises from that very point. The attentive awareness that I am pure soul sets in. To have that dwelling is itself considered to have gotten a taste of the self. One got a taste of it, and therefore there is dwelling. The taste is of a higher quality than that of the non-self. Therefore, the dwelling in the worldly life ceases, and this dwelling of the self begins. That is why the attentive awareness sets in. Otherwise, the attentive awareness, all called laksha, would not set in for a person. Thus, however much he gets a taste of, that much awareness will arise. That much awareness will arise that this is of high quality. Let's let you read this much. Okay, please. Okay, could you please go a little slower? Yes. Slower? Oh, yes. Yes, okay. No, it's okay. Thank you. Quando diminui de um lado, se estabelece o outro. Quando decresce naquele lado, se estabelece o outro lado. Mas na mudança de um lado para outro, a morada é somente na vida terrena. Quando a pessoa saboreia a bem-aventurança do ser, a partir daí, a aasakti, tendência interior e interna de se inclinar à atração que a pega, começa a entorpecer e ela se torna Atmaramanata. Atmaramanata. No lugar do aasakti, que estava na morada da vida terrena, quando ela tem sabor da morada como ser, essa morada surge a partir daí. A consciência atenta que eu sou alma pura se estabelece. Toda essa morada é por si considerada ter o sabor, a experiência dela. A pessoa experimentou isso, portanto, há a morada. O sabor de uma qualidade superior que aquela do não ser. Consequentemente, a
consequentemente, a morada na vida terrena cessa e esta morada se inicia. É por isso que a consciência atenta se estabelece. Do contrário, a consciência atenta, laksha, não se estabeleceria na pessoa. Desse modo, quanto mais a pessoa experimenta o sabor dela, mais a consciência, Bahan, surgirá. Essa é de alta qualidade. Okay. All right. Now, I'm going to stop sharing this. When you read this, you see, I don't want some of you to get too worried about the words, okay? Because that is not the point, you see. If you don't understand it, to kind of make it, yeah, go on. Então, se eu vou parar de dividir o texto agora, e se alguém não entender alguma palavra, so if somebody doesn't understand the words, Shuddha, yeah, it doesn't matter. We will. That is why we are here, to simplify it for everyone. That is why we are here in satsang. Porque o objetivo da gente estar em satsang é exatamente para explicar, para clarear o que tá no livro. All right. This here we are here. All of us are here in this satsang for the purpose of liberation. You see, liberation. Yeah. Todos nós estamos aqui na satsang com o propósito da libertação. Liberation from what? Liberation from the confusion that is going on, that creates pains. You see, confusion creates pain in this world. You know, clarity is liberation. You see. Então, na libertação do quê? Libertação dessa confusão, do sofrimento, da sensação de estar no escuro, porque essa luz tira a gente dessas condições. Liberation is called moksha, and liberation is what we all have attained. You see, in the Gnani Vidhi. In the Gnani Vidhi, we have attained. Libertação é moksha, é isso que a gente recebeu no Gnan, é o que a gente alcançou através do Gnan. In the Gnani Vidhi, we attained ourself, we attained true knowledge of who we really are and what is this in front of us. What is all this in front of us from morning till evening? What's going on, you see? This, you know, we get the exact knowledge of who am I and what is going on, you see. Então a gente alcançou o ser absoluto de forma que a gente possa passar o dia olhando, vendo o que está se desenrolando à nossa frente, e não mais... I know they use the word absolute, but you see, you know, I know you use the word absolute. We get the knowledge of the self that we are. You see, we are the self, as capital self, you see. Ama pura, this pure self. Então, nós tomamos conhecimento do ser, o ser com letra maiúscula, que nós de fato somos. Yeah, and we become very clear about what is the non-self, you see, what is not part of ourself. You see, this distinction, the presence of this distinction is our liberation, you see. To know who am I and who am I am not is liberation, you see. Então, a libertação é exatamente saber o que nós somos e o que nós não somos. Então, nós somos o ser com letra maiúscula e nós não somos esse complexo que mente, fala e corpo. Ele não falou exatamente isso, mas disse que é o complexo que tá à nossa frente, no ser relativo. We know that the non-self is part of the changing situations from morning till evening, the situation of the mind, the situation of the body, and the situation of words. You see, these situations are of the non-self,
And I am the self. I am aware of this that is happening to the non-self, you see. Então, eu sou o ser com letra maiúscula e o que eu estou vendo ao longo do dia são os acontecimentos com a mente, a fala e o corpo, que são esse complexo do não ser. That awareness of who I am is called Jagruti, you see, or, I'm awakened. That is called I am awake. I am awake and therefore I know who I am, you see. The one who is asleep will not know who I am, you see. Então, esse é o estado daquele certo. Então, é aquele que não está dormindo e confuso e confundido com o relativo. É o que tem a luz para distinguir uma coisa e outra. You see, so Jagruti is awakened awareness. You see, this has been awakened within us in the Gnani Vidhi. That is called Jagruti. Each one of us awoke in the Gnani Vidhi. Before the Gnani Vidhi, we were all asleep, believing, eo so Maria, eo so Santana, eo so Virginia. You see, I am this. Now, Jagruti is the awakened awareness, you see. Então, Jagruti é a consciência desperta, porque antes de nós recebermos o Gnana, a gente acreditava que eu sou Carla, eu sou Santana, eu sou cada nome do relativo. Yeah, you see now. Agora a gente despertou para saber que eu sou o ser com letra maiúscula. See, so this no one, there is no force on this earth, on this universe, and there will never be a force in future that can take this away from us, take this awakening away from us, you see. This is permanent. Então, não há forças, não há forças nem nessa terra, nem na terra, nem de nenhum outro lugar que possa tirar essa consciência de que eu sou o ser com letra maiúscula. Isso é algo permanente. This is who I am and this is who I am not. You see, this is permanent. This is permanent for each one of us, okay? All right? Now, isso é o que eu sou com letra maiúscula, isso é aquilo que eu não sou. E eu sou com letra maiúscula é permanente. Now, what is the difference between, there's a word called laksha that you just read. Laksha and Jagruti. Awareness and attentive awareness. Awakened awareness and attentive awareness. You see? Awakened awareness. Então, qual é a diferença entre... Então, qual é a diferença entre laksha e Shuddha? Yeah, laksha or the... Laksha... Yeah, you read this word. Yeah, you just in what you read in Portuguese. Yes. Yeah, so I'm trying to now explain to you the difference between Jagruti or awareness, awakened awareness. You see, versus laksha. Então ele está tentando nos explicar agora a diferença entre a consciência desperta e a laksha, que nós lemos agora há pouco. So it's very simple, very simple. Eu sou Amapura is you don't. Então é muito simples. Very simple. Nobody in this satsang, and there are about 40 of us in this satsang, right? Nobody in this satsang of ours needs to be reminded that I am pure soul. Eu sou Amapura is natural for us now, you see? Right? Então, para os nossos 30, 40 pessoas que estão nessa satsang, essa consciência de ser eu sou Amapura, ela já é natural em nós. Yeah, it's natural, you see? It is, we just said, it is permanent, eternal, can never be taken away. So it is
100% present now, okay? 100%. Então ela tá, isso está 100% presente, é eterno, é absoluto e imutável. All right. Now, you see, the laksha, the application of Eosamapura, the application, you see, the application of this. Então, a aplicação do eu sou alma pura, lakshi. Yeah, the application is called laksha. And when are you going to apply this? Whenever you and I apply our awareness, we are in agnas. If I apply my awareness, then I see you, Mariana, as pure soul. I see Marlucy as pure soul. I see Tony as pure soul. Então, toda vez que eu aplico as 5 agnas, eu vejo Marlucy como alma pura, Tony como alma pura, ou seja, a aplicação das 5 agnas faz com que isso seja possível. Yeah, so Cecilia is translating. Thank you, my dear. You see, so laksha, this application of this attentive awareness, application of who I am in daily life is through the 5 agnas. When I am in the agnas, the laksha comes in. You see, when I am in the agnas, the laksha comes in. You see. Então, quando eu estou nas agnas, o lakshi surge. Então, ele é a aplicação prática das 5 agnas. Yeah, so it is applied practical awareness. To apply what you are is called laksha, you see. Então, aplicar aquilo que você é chamado de lakshi. É a consciência aplicada. A aplicação prática disso. É a consciência aplicada. Yeah, thank you, Denise. Eu sou alma pura. Yeah, you see, you apply this, or you apply, whatever Denise just said is vyavasthit. Denise came in. We don't say Denise said it. We are aware that it is scientific circumstantial evidence. It just happened, you see. So that is the awareness, you see. That is the application of the awareness, you see. Então, a aplicação da consciência é exatamente o que aconteceu agora há pouco, que não é que foi a Denise que falou, as evidências científicas circunstanciais surgiram para que aquilo fosse dito, que é, então, que a consciência aplicada. You see, so the laksha is very critical, the attentive application. We are all awakened. We all have received this magnificent Gnan, this beautiful Gnan, and this knowledge of who am I and who is running this world. We all have received it. But what is it that really makes us rise really higher and beautiful in our own state? Then this is this application, this attention, and the attentive awareness that whenever I look at each one of you, that I see not only the body, but I see the knower behind the body. You see, not only do I see Rita or Cecilia or Virginia, but I see the knower, the blissful knower behind each one of them. You see. Então essa prática de ver a consciência de cada um I'm so sorry, Shuddha, I'm having difficulty tonight. I'm sorry, and no, you're I'm not having difficulty. No, precise in the translation. No, you're not being. You're not. No, yes, no, I shouldn't remember, say. I'm learning. Yeah, do not be like Mariana. Yes. You see, we are discussing Siddha Stuti. Yes. Just easy. We don't call it slowly, easy. What it is, you see, these 3 major words that have been given to us after the Gnanvedi. Conviction. Essas 3 palavras que foram nos dadas após o Gnani, o Gnan, que foram convicção, conviction,
called pratiti, conviction, okay? Then laksha and experience. Chamada de pratiti. Pratiti, you see? Laksha e... Yeah, pratiti means conviction, okay? Pratiti is conviction. Conviction. Pratiti é a convicção. Pratiti is conviction. The conviction, we are 100%, we have 100% conviction. 100% conviction. See? E nós temos 100% de convicção de que somos alma pura. Yeah. Now, our applied awareness or laksha, our applied awareness, you see, application of our awareness, application of awareness is laksha, you see, laksha. E a aplicação da nossa consciência é laksha. It's 15%. You see, when we are in the Gnanvidhi, it's there by 15%. You see, you know, if somebody says, Santana, you're stupid, or Tony, you're stupid, you see, you know, it has to be, that 15% has to be active. Isso é... E essa consciência a gente tem 15%. Então, se alguém vira e fala, Santana, você é burro, isso então, para a gente saber que não é, Santana saber que ele não é isso, 15% de consciência disso ele tem. Yeah, the application. E cada de nós, né? The application, you see, the laksha, the applied awareness, also Amapura, he's not telling me this. He cannot see me. He's saying these bad words to that which is visible to him. He can only see this face of Tony or Santana. He cannot see me, you see. So that is called laksha, you see. Então esse laksha que é porque o outro não consegue ver que eu sou alma pura. Ele consegue ver, por exemplo, o Santana, o Tony. Yeah, so you see, it is. Essa é a experiência. Yeah, the application of your awareness is a very critical thing. You see, you know, you don't like somebody, but you have made a very strong decision that you want to settle this file with equanimity. You do not want to lose it. You do not want to lose your temper when that person is in front of you, you see. You do not want to become angry when that person is in front of you. Você... Então, essa experiência é aquela que a gente sabe que o outro é alma pura e que a gente não quer ficar irritado com as ações da outra pessoa, a gente não quer ficar nervoso por conta da outra pessoa. And that application, so whenever you apply your knowledge, you are então, toda vez que você pratica esse seu conhecimento, the application of who you are leads to the third element, which is experience of the soul, experience of who I am, you see. Então, a aplicação de quem eu sou leva a experiência de quem eu sou, leva para o terceiro aspecto, a experiência de quem eu sou. Yeah, leads to experience. It's so simple, you see. So I'm trying to keep it simple, my dear. You see, you see, the conviction, because you're standing on the solid grounds of Amapura, Ehuso Amapura, you see. Now, that is the reason why. Então, porque a gente tá dentro porque a gente está no terreno sólido estabelecido de que eu sou alma pura. Yeah, it allows you to apply this awareness, you see. It allows you to apply this awareness. Other people cannot apply this awareness. É possível. É por isso que é possível aplicar essa consciência, exatamente por esse
por esse estabelecimento sólido da convicção de que eu sou alma pura. So this is the triad: conviction, you see, laksha, and anubhav. You see, this is the triad of conviction, application of the conviction, the knowledge of conviction, leading to experience. You see. This is the three things. You see, eu sou alma pura has to be applied. Essa é a tríade, né? A consciência, a aplicação e a experiência. Yeah. Essa é essa tríade que nós recebemos através do Gnani. So from here onwards, after all this convicção, aplicação, experiência. So after all of these things, our entire focus has to be on the attentive awareness, the attention to the awareness, you see. If we can attend to this awareness that of who I am and who this person is in front of me, our work is done. If I can, when you are in front of me, if I'm aware that you are alma pura, my work is done. Então, o nosso trabalho à frente é essa consciência de que quem quer que esteja à nossa frente é alma pura. Se a gente tiver essa consciência, o trabalho está feito. You see? Okay, my dear. So let us take a break, and then when we return, we will switch translators. Thank you so much, my dear Carla. Thank you, and thank you, Cecilia. Thank you, Jai Satidana. Então nós vamos fazer o intervalo e no retorno vai ter a tradução, a continuidade por outra pessoa da tradução. Yeah, all right. Jai Satidana. Jai Satidana. Very good. But thank you. 5 minutes. 5 minutos de intervalo, então, gente. Acho que só para saber quem vai fazer a tradução na próxima hora. Não foi combinado isso, Dri? Ainda a gente não alinhou, não. Ah, tá. Uma conversa que a gente começou a ter hoje, né, Dê? Ah, bom isso, achei bom. A gente, na época que a gente fazia isso, né? Porque a gente estava começando e quando a gente está começando cansa um pouco, né? Porque é um esforço maior de a gente estar com prática e tal. E assim, precisaria, a ideia é dar mais oportunidade para novas pessoas começarem. Eu acho ótima ideia. Agora, primeiro, Carla, eu acho que você traduziu super bem. O Shuddha não para e precisa dar uns alôs para ele parar para a gente poder traduzir, dar um tempo, porque ele se empolga e ele vai, não pode. As coisas precisam ser traduzidas, né? Isso. E ele é uma das pessoas, ele é o Mahatma mais difícil de traduzir, né? Uau. Mas mesmo assim, se alguém quiser começar, mesmo que seja com ele, pode começar, porque a gente entra na tradução de você, se falta alguma coisa, que nem eu entrei na da Carla, porque chega uma hora que você vai ficando meio nervoso, porque você não consegue lembrar de tudo que ele falou para traduzir. Daí algum dos outros, e se é importante, a gente interrompe e fala. Para que o objetivo é que os Mahatmas não percam nada do que eles estão dizendo. Precioso para nós, Então, né? Denise, aproveitando esse gancho aí, boa noite, Mariana. Quem está falando? Mariana Colaferri, tudo bom? Oi, querida, tudo Também, bem, você? Flor. Aproveitando esse teu gancho aí, eu fico nessa máxima assim também eu sou virginiana e infelizmente fico do perfeccionismo, mas não é nem isso que eu estou me libertando disso, graças a Deus. É pela questão que ele fala tantas coisas preciosas que a gente quer traduzir perfeitamente o máximo possível. Então, por exemplo, eu podia me habilitar a dizer, Denise, eu topo essa seva, entendeu? Mas vocês vão perder com isso. Entende? Mas assim,
Se você reparar, ele repete a mesma coisa, às vezes 2, 3 vezes. É verdade. Né? Então, dá tempo da gente repetir. Se a gente repetir uma vez, com clareza, tá feito. Tá. Entendeu? E outra, tem o pessoal mais experiente, que já está com o ouvido mais acostumado, que pode interromper e é só não ficar chateado que alguém entrou na sua tradução, entendeu? Porque a gente é um trabalho de equipe, né? Estamos juntos. Claro, é uma coisa de todo mundo proporcionar o melhor possível para os Mahatmas. E é uma forma fantástica de você começar, né? Precisa começar de algum ponto. Entendeu? Eu acho bacana. Eu traduzi muito no Avatar e no Master Avatar agora. Você é Mariana Nogueira? Cola Ferre. Não acho. Você está sem câmera? Não, eu tô com câmera. Você venceu no Texas com a Márcia Braga, a Marina. Sim, a Marina então, Vela, mas achei que você estava sem câmera. Eu tô vendo só uma fotografiazinha sua. Eu botei a melhor foto que eu tinha, porque eu tô um bacalhau seco. Verdade. Não fala assim. Mas é só o corpo. Você não é. Ela é linda. Para com isso, Mariana. Você é bonita pra caramba. Não, eu tô um bacalhau seco, Denise. Não sei o que tá acontecendo. Eu acho que um pouquinho dos meus quilos, eu tô passando. Eu tô querendo. Olha, tudo que vier pro rosto, então você pode me dar e guardar. Pergunta pro seu marido, você pode guardar sua gordurinha do rosto, o que você tiver para botar em mim. Eu tô a própria, Deus me perdoe a palavra, somaliense. Então, mas a Mariana... Né? Aqui, todo mundo está aqui e o que quer que você consiga traduzir é muito bem-vindo. Denise, eu, Cecília, Tony, tá todo mundo aqui, a gente complementa o que for necessário. Eu vim de uma depressão fortíssima, né? Cheguei a ser internada, quase morri. Quando o Dr. Curiati, mais o Avatar e o Master me salvaram. Então, assim, estou querendo jogar fora esse diabo de ego, julgamento, tudo isso. Então, tem que se, como eu digo, expor. Eu sou virginiana também. Eu sou super chata, perfeccionista. 1º de setembro. Putz. E aí, quando eu comecei, eu nunca traduzi nada na minha vida. Eu tinha uma noção razoável. Mas eu quase morri de vergonha, de nervoso. E o que acontece é que esses Mahatmas que vêm para satsang, eles são mega fofos, entendeu? Eles dão um apoio pra gente, e eles toleram a gente, eles são o máximo, é uma família que a gente vira mesmo, Mariana. Então, fica tranquila, e agora, antes era pouquíssima gente, agora tem um monte de gente para te dar apoio, fora o resto dos Mahatmas que estão ouvindo e que eles apoiam incondicional sempre, é uma família mais gostosa desse mundo, viu? Que delícia, eu posso falar? Denise, pode. Verbênia. Sim. Fala, Verbênia. Então, Mariana, eu queria dizer uma coisa para você que me veio agora. Olha, nós somos muito gratos a vocês que traduz para nós, que nós não dominamos a língua inglesa. Então, assim, você não tem que estar pensando se sua tradução vai ficar boa ou ruim. Eu acho que qualquer um de nós, dos Mahatmas, nós somos muito gratos a Denise, muito gratos a você, ao Tony, a qualquer um de vocês, que através de vocês, que essa ciência chega para nós, do Dada. Então, assim, sabe, eu estou falando por mim, eu tenho certeza que a maioria dos Mahatmas pensam dessa forma. Então, seja muito bem-vinda. Tá? Obrigada. Então, você está se abrindo para Jai Satchidananda, para que isso possa... Shuddha já voltou, tá, gente? Ok. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda, obrigada. Jai Satchidananda, Shuddha, let me talk to you a little bit. Okay. Okay. This part of satsang, Mariana will translate. And no. Me? No. Yes. No, I can't. You said really, no. I can't. No, but I never studied outside the country.
I only have the English that I learned because I love the avatar, I love the people, I love to talk, but I can't. Should I? I can't. Yeah, no, Can you please I understand. Then pause it for her? Okay. Denise, please. Okay. Not now. Okay. Let me. I Until had December. understood that you would start now. Okay, Oh, sorry. no. Sorry. I misunderstand. Sorry. I have this. How can I say? Desejo. Okay. Put the intention, strong intention. The intention, yes. And My intention ask to is Dada, there. okay? And everything will happen. Okay. 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 So I don't know who will translate, Shuddha. well, there's Adriana. I see there is Adriana. There's you. There is Cecilia. There are three of you. So if somebody, Yeah. You choose. Well, you choose because but you must stop a little more. You know, Shuddha, you say a lot of things before you stop for us to translate. Is very difficult. Okay, all right. So let me choose Cecilia. Cecilia, okay. Where is she? I haven't seen Cecilia. I don't. Where is she? Cecilia. Where are we? I see her. She's in satsang here. She's translating. Cecilia? Maybe she is away from the phone, huh? All right. So away from the actual thing. Why is it I'm losing all the videos? Any reason? Do you know? Hello? I don't know. Okay. All right. So I also see Elena. Elena, okay. Cecilia is back. All right. Cecilia, are you there? Cecilia is back. Yes. I'm here now. Yes. Do you need me? Okay. So you translate now. Shall we take you on as a translator now, my dear? We've decided to split this 2-hour sessions into half and half to give 2 translators a chance. There is a reason for this. It gives them a break, and they gives all our teams to participate. Everybody participates. A little bit more. You see. Okay. Okay. All right then. All right, Cecilia. Right. Okay, so let us. Okay, let me just talk to someone right now. Okay, because he was expecting me. Just a second. Okay. And is Denise, who will be doing the chat translations? Okay. So I'll do it, Shuddha. Okay, Adriana, thank you, my dear. All right, we just continue. All right, so this is a very important concept that we have read today. Cecilia, are you there? Ok, yes. Então esse é conceito importante, muito importante que a gente leu hoje. And this has all been our experience. You see, our experiences, we have received this magnificent Gnani of liberation, but why is it that we still feel bogged down? We still feel obstructed in this magnificent science. What is the reason, you see? And the other is addressing it. Yeah. Can you hear me? Então a gente recebeu esse Gnani da libertação, né? Isso está já na nossa... It is in our conviction, is that, or in our experience? It is in our, we have received this magnificent knowledge, right? This Gnani of the self, you see, and the 5 agnas. Então, nós recebemos esse Gnani magnífico, Gnani do ser, né? O conhecimento do ser e as 5 agnas. Why is it that we feel as if there is not the kind of progress that there should be in our experience of the self, you see?
Então por que a gente sente que na nossa experiência do ser, a gente não tem esse progresso que a gente imaginaria que teria? And this has been addressed today in today's reading. You see, he says, if there is some way in which you can forget the world, then your memory of the self will automatically rise, you see. If we can... Então é sobre isso que a gente lê hoje, né? O Dada diz que ao passo em que a gente esquece, a gente for encontrar uma forma de esquecer um pouco as coisas terrenas, a gente vai poder estar mais na experiência do ser. And it is impossible to forget this world, and what is going on in this world of the non-self. It is impossible. Something or the other will always occupy your or my attention, you see. And you see, if it shifts... Mas é impossível esquecer esse mundo, né? Esquecer o não ser. A nossa atenção, ela é sempre puxada de alguma forma em algum momento. So the final vehicle, the final tool, the final thing that helps is that which makes you forget the world, because keeping the world memory alive will drag you into the world, you see, will drag you into the world, you see. So sorry, the vehicle or tool. Can you repeat what is the final vehicle for moksha, the final vehicle, the final tool, sadhan, Veículo. Veículo. Não, entendi. Então, mas o que é? What is this final vehicle? The final vehicle is the first sentence of what we read today. The world remains forgotten. You see? The world. Tá. Então esse veículo final, enfim, essa chave final. Can you say it's a key? Final key, Shuddha? The final vehicle or tool, tool, sadhan. Or tool. Não, então não é uma chave, seria um último veículo ou ferramenta final, ou uma ferramenta, yes. né? Que vai nos levar até moksha, que seria esse esquento do mundo. Yeah, it is the finest. If there is some way, the other is saying, if there's some way, if there's some way in which I can make you forget the world, then it will be easy for you to go after the self, to be the self, you see. Então, Dada diz que se eu encontrar uma forma de fazer com que você se esqueça do mundo, então você vai conseguir ir para o ser, vai poder ir na direção do ser. You see, the world in front of us is not the problem. It is our memory of the world that is the problem. Do you understand what I'm saying? Yes. Então, não é o problema que está, não é o mundo que está diante de nós que é o problema, e sim a memória que temos do mundo. Então, dá para entender o que ele está dizendo? Yeah, if it comes in the memory, this thing comes in the memory, this thing comes in the memory, and then the memory pulls you from this to that, to that, to that. From morning till evening, you are just running around in circles, you see. Never having time for the self. Então a memória, ela puxa você para cá e para lá, para cá, para lá, de manhã até de noite. Nunca tem um momento em que você venha para o ser. And then the Dadashri says, when the right kind of worship arises, then automatically the wrong worship will go away. You see, the right worship is Eo Swama Pura. Então, quando a adoração correta surge,
a adoração errônea vai embora. E qual que é a adoração correta? É eu sou alma pura. And you know, and that worship has begun within each one of us through the taste, the exact experience of the self. And that is why we spent the first hour trying to discuss the three foundations of this experience of the self, you see. Então, essa adoração, ela já começou em nós, através daquele sabor, aquela provinha que a gente tem da experiência exata do ser. Yeah, it's one taste of it, just one taste of it that happened in the Gnani. Só uma provinha dele. Just que acontece no Gnani. Just a little taste of it has brought us here. You see, that taste began in the Gnanvidi, and the next day you felt as if a major load had been removed from your shoulders, you see, you know, and that taste needs to... Então, esse pequeno sabor, essa provinha que a gente teve ali no Gnanvidi, e que nos trouxe até aqui, nesse momento, né? Um grande peso foi removido dos nossos ombros. Yeah, I say Cecilia, você está com o volume bem baixo, viu? É? Precisa aumentar o volume, talvez no computador. Melhorou agora? Sim. Melhorou? Melhorou. It was a bit low, Shuddha. Okay, the volume? Okay, all right. Yes. Thank you. Mine. All right, okay. All right, so you see, this is the thing. See how, you know, we are amazed at the beauty with which that which can never be experienced in this world of life after life after life has been made. Nós estamos maravilhados com isso que não pode ser experimentado nesse ciclo de vida após vida. Wait, let me ask you, can you all see Cecilia's video, or is her video frozen? Yes, we can see her. Okay, all right. Mas So yeah, so then it must be as an artifact of Yes, we can see. Okay, good. If you can see her speaking, that's fine, because for me she is frozen. That's all right. I can hear her very well. That's all right. You see, the beauty with which our Gnani Purush Dadashri is pulling us out of this horrendous ocean of worldly life. You see, this of suffering in the ocean of life after life after life. He has pulled us out. He has lifted us up, and he has given us the precise taste of that which could have never been tasted before. You see, the taste of the experience of the self. Eos Amapura, not just words, but the experience of the self, you see. Então, a beleza, né, de tudo que o Dada nos traz é que ele nos puxa para fora desse oceano de sofrimento da vida terrena, esse oceano, e ele nos traz essa prova, esse sabor preciso daquilo que não pode ser provado, né, que é a experiência do ser. Yeah, this word smriti, or the memory of the self. You know, you can only, before the awakening of who I am, all we had in our memory was, I am this body, I have to do this, this is my son, this is my daughter, etc., etc., you know, and we have awakened to it. We are aware of it, aware of what is all this in front of us,
And that is the beginning of absolute freedom. You see, the beginning of absolute freedom is the experience of the self, you see. The experience of the self is so precious, you see. Então, a gente começa a ter, a partir do momento em que a gente desperta no Gnani Vidhi, a gente começa a ter essa consciência do corpo que está diante de nós, que a gente pode experimentar, é um começo de uma liberdade, né, da absoluta liberdade. E aí então a gente começa a ter a nossa memória, começa a vir a memória do ser. Eu sou o ser e o corpo é aquilo que está diante de mim. And the very fact that all of you are sitting in this satsang listening to these words that are so difficult to understand in Gujarati, and you are sticking to it, you are persisting, you are here, shows that the worship of your own soul has begun, you see. Your own self has begun. It is not a worship. O simples fato de que nós, né, estamos aqui, esses tantos de nós aqui, estamos perseverando, mesmo diante de todas essas palavras difíceis, esse texto difícil, significa que a nossa adoração do nosso próprio ser, ela já se iniciou. And for this past 1 hour, since the satsang has begun, the world, the memory of the world is not there, you see. The memory of the world is as far away from here as possible, you see. You are, and that is how... Então, durante essa hora e pouco de satsang, significa que nós estamos esquecidos do mundo, a memória do mundo está distante. Yeah, you see, and this is the play of the self, you see. Let me put this is called self, as capital self play. This is a very beautiful word, you see. This is a play of the self. Então ele vai colocar aqui. Então esse é o movimento do ser. Play quer dizer a brincadeira e também pode ser o jogo, né? O movimento, aquilo que acontece. Então esse jogo, essa brincadeira, essa dinâmica do ser. Yeah, the play of the non-self spins you into one problem after the other. Play of the self makes you absolutely still, steady, and in bliss, you see. Play of the self makes you instantly come into the bliss of the self, you see. Então, esse movimento, essa brincadeira, esse jogo do ser, ele te traz, enquanto no não ser ele faz, o não ser está sempre girando, né, uma coisa após a outra, e o do ser te traz para uma quietude, uma estabilidade e a bem-aventurança. You see, and in the beauty of this is that this thing is so absolutely I shouldn't use the word sweet, but it's so absolutely beyond anything that we have tasted, you see, and keeps on increasing, that the other pleasures, the other temporary pleasures of life naturally fall away, naturally become distant and fall away as this one keeps rising and rising, you see, this self-bliss. E essa bem-aventurança do ser, né, ela começa com essa prova, a gente saboreia esse pouquinho, e ela vai crescendo e ela vai se elevando, ao passo que os prazeres terrenos do mundo, eles vão naturalmente
perdendo a força e a atração para a gente vai se cada vez se tornando mais atraído para essa bem-aventurança, essa felicidade do ser. You know what the world has recognized as love. You see, I love you, she loves me, I love you, she loves me, etc., etc., is nothing but aasakti. Então, o mundo... Yeah. The old love is now seen as it is, as temporary attraction that is useless in the final analysis, you see. Então, aquilo que no mundo a gente chama de amor, eu amo você, você me ama, ele ama ela, a gente começa a olhar e perceber como é temporário esse tipo de amor, né? E dentro dessa perspectiva mais ampla, como ele é inútil. It is seen as a fading phase, you know, changing situations of the non-self. You see, the non-self evidence is that old love, whereas the real love now begins within each one of us in its absolute glory and beauty. You see, absolute glory and beauty. Então, esse amor terreno, a gente começa a olhar para ele como ele realmente é, né? E como ele é algo que muda, né? Com as situações, como ele é mutável, né? Esse amor do não ser. Ao passo que o amor real, ele começa a se desenvolver com absoluta glória e beleza. Yeah, you see, this is the experience. This is the experience of the awakened one. The awakened one realizes that other thing was temporary, situational attraction associated with repulsion, you see. Attraction, repulsion, whereas this is real love. This here that is within me is real love, you see. Então, aquele que despertou, né, ele começa a perceber que esse amor terreno, ele faz parte desse jogo entre a atração que tem do outro lado a repulsão, a repulsa ou, né, a repele, e que é temporário, né? Yes, e ao passo que o amor real ele é permanente e é estável. You see, as this energy, this love, this is what you and I are really all about. This is our base. This is our original base, our foundation, you see. And that love, as it increases in its experience, establishes the laksha. The laksha, if we talk about the laksha, the attentive awareness, you see, increases through love. This experience of love that we are talking about. Okay. Do you get it? Então, quando a gente começa a experimentar esse amor, que na verdade é o que nós... Yes, can you hear me, Shuddha? Yes, I can. All right, yeah. Vocês estão me ouvindo? Yeah, okay. Yeah. I think your connection sometimes... Yeah, my connection is slow. Então, o que ele está falando aqui, esse... Yes. Yeah. It gets yellow here sometimes. Yeah, right. The problem is, a conexão, às vezes, do Shuddha cai e ele não percebe que eu estou falando. Então, o amor, né, esse amor real do ser, esse amor que nós somos, né, ele é essa fundação, uma base que vai crescendo e então essa experiência ela vai se estabelecendo em laksha,
né? Que é essa experiência. Yeah. Consciência. This is what Carla read in Portuguese in the last hour, last part. Então que a Carla leu na parte anterior. Yeah, you see, in other words, this Dada is trying to explain to us how his moksha, how his liberation works for each one of us. You see, the one that he has given us. Então, Yeah. Então o que na verdade, outras palavras, Dada está fazendo, ele está explicando para nós como é que funciona essa libertação, moksha que ele nos deu. In simple words, each one of us will say that what I have and what I am, what I have and what I am and what I am experiencing cannot be compared with anything in this relative world. It is incomparable and it is absolute, you see. Então, em palavras simples, né? O que ele está querendo dizer é assim, aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou e aquilo que eu experimento é totalmente sem comparação com qualquer coisa do mundo. Yeah, and you see, the more I taste it, and it is the beauty about this taste is that this taste is additive. It only lifts and gets more and more. It is not the kind that rises and falls and rises and falls. It just goes up day by day. Every time you are in that laksha, are in that attentive awareness through any one of these agnas, you see, any one of these agnas. Então, sorry, Shuddha, just a sec. I have to write. That's fine. That's fine. Eu fico escrevendo aqui para não esquecer, né? Então, quanto mais eu provo, quanto mais eu saboreio disso, isso só cresce e se eleva. Ele não é como as coisas que crescem e decrescem, né? E ele vai sempre crescendo e vai te estabelecendo nessa consciência atenta, que é laksha, que é quando a gente está nas agnas. Né? Yeah. Quando a gente está nas agnas, isso só vai se elevando. Yes, my dear, you're not the only one. You remind me of all my German translators. All the German translators write down everything, write and then translate. So eu estou lembrando os tradutores alemães que tudo eles escrevem. Eu não consigo escrever muito, mas depois me ajuda a lembrar. For some reason, their prakriti is such that they do not want to miss anything or say anything that might convey the wrong thing, you see. But that's fine. I think you are one of those that is endowed with the natural ability. You, Adriana, so many of you are just naturally just come out naturally with the translation. But whatever works is fine, my dear. Yeah. Ele diz que cada tradutor tem jeito, os alemães talvez não queiram perder nada, mas ele acha que a gente aqui tem ótimos tradutores e que flui também de formas diferentes, formas mais vai fluindo assim, né? Yeah, that is why, Mariana is not ready for it, as a translator, because she has to be in this satsang for a while, you see, to get the fundamental concepts right. Dada's Vignan, right? Dada's science, right? Yeah, you see, yeah. And then it works, Yeah. Então, o Shuddha está dizendo que aí, para a gente poder traduzir, está pronto, né? A gente tem que ter alguns conceitos fundamentais já estabelecidos, já mais fáceis, né? Então, a Mariana, acho que está começando, né? Então, é importante estar ainda nas satsangs e ir
criando essa familiaridade, né? Yeah, this is not translating like, you know, in a restaurant or something like conversations, general conversations. These are very high concepts and they're complicated by very complicated words of Dada in the realm of the self, you see, not in the realm of the relative, you see. Então, essa conversa, para traduzir, ela é diferente de traduzir uma conversa mais coloquial, uma conversa que você tem num restaurante, tem muitos conceitos muito precisos, e a gente está falando do campo do ser, né? Não estamos falando do campo do relativo, daquele do mundo que a gente já conhece. Então, tem algumas especificidades, né? Yeah, there's this. So let us, you know, so this is, let me see, let me just read the Gujarati, because I always, you know, when I share this Dada Vanis with you, I want to make sure that I don't leave out anything, you know. Então, o Shuddha está querendo dar uma conferida lá na Dadavani, ele não quer perder nada, assim, ter certeza que ele não está deixando nada para trás. So, as the German guys, you too don't want to lose anything. Well, you know, because Dada is giving so much here, you know. Dada is giving us so much, and you know, you do not want to have fingers like this when you're holding it. You want to have fingers tight, you know, so nothing falls through, you see. You know, let me translate to everybody laugh together. Ele falou não, que os alemães, tipo, perfeccionistas, não querem perder nenhuma palavra, por isso eles escrevem tudo. E aí passou um pouquinho, ele falou, deixa eu dar uma olhada na Dadavani em Gujarati para ver se não está faltando nada. Daí eu tive que tirar um sarro dele. Não posso perder, posso perder uma razão, mas não perder a piada. Então, boa, Denise. Aí ele achou divertido. Yeah, Dada is giving us so much. It's so precious. What Dada is saying in his words, in his sentences, is so absolutely precious that even as I read it with you, I see new things in it. You see, even though, you know, many years ago, I mean, you know, like a few months, which is this 2017 Dadavani, right? This one, you know, 2 years have passed almost when this was done. Now I read it and I see new things, you see. And this is the beauty of your presence. You are all here, and I want to make sure that you are with me, flying with me, you know, flying with me in this world of liberation. Yeah. Ok, Shuddha. Então, o que o Shuddha está dizendo é que, na verdade, então, isso que Dada nos dá, cada sentença é tão preciosa, né? E que cada vez que ele relê em Gujarati, ele vê coisas novas, né? Essa Dadavani parece que é de 2017, e por causa da nossa presença, ele não quer que a gente perca nada, né? Ele quer que todos esse sabor, esse néctar das palavras do Dada seja transmitido para a gente. Yeah, you know, and you know, that's precisely it, my dear friends in Brazil. You know, this, you know, we are in self-play here. You know, we are in S-capital self-play. You see, you know, we are not playing with the world here. Então ele está dizendo que que a gente já está jogando e brincando com o ser. A gente já não está mais naquele jogo do mundo, né? Yeah, a gente já está. Yeah, and we are in the play of the self. We are in the bliss of the self because we have tasted the self. You see, that is so very rare in this world. You see, so rare in this world. E a gente está nessa felicidade do ser, porque nós já provamos, nós já saboreamos isso e é tão raro. You can go the length and breadth of India from the Himalayas to Kanyakumari. Kanyakumari is the southernmost tip of India to the Himalayas. You know, you can go the length and the breadth of India, you see, and meet so many so-called spiritual people, but you will not find
the ones who have experienced what you and I have experienced in 1 hour in the Gnani Vidhi, you know. Então, ele diz que a gente pode ir caminhar por toda a Índia, desde o mais alto dos Himalaias até a parte mais sul da Índia, no coração da Índia, pode andar com as pessoas mais espirituais da Índia e saber que essas pessoas não provaram, elas não tiveram esse sabor que a gente provou no Gnani Vidhi em apenas 1 hora. Yeah, you will find a lot of them involved. Então o lugar mais sul da Índia, ele colocou ali Kanyakumari, a pontinha sul da Índia. Yeah, in the southern tip of India, you know, like, you know, so you will find a lot of them involved in all kinds of rituals of the mind, the body rituals, you know, spiritual ritual, you know, religious rituals, but you will not find, they will talk about the self, but you will not find these, like these 40, 45, 42 here who have experienced and tasted the self, you know. This Dada is talking about the taste então, of the self, you see. A gente pode encontrar nesse lugar, né, muitas pessoas fazendo muitos rituais, em muitas práticas religiosas, mas a gente não vai encontrar, eles falam muito do ser, mas a gente não vai encontrar pessoas que tenham tido, tenham saboreado, tenham provado do ser, como Dada fornece. Yeah, no, and the one who has tasted the self will begin to find that the world is flawless, will not blame anyone in this world. That is how it is, you see. You will not blame anyone in this world. Aquele que provou o ser, né, ele não vai, é aquele que vai ver todo mundo como impecável, ele não vai ver nenhuma falta. Yeah. So this, my friends, is, let us see. You know, this is, we are coming to the end of our satsang here. I'm in an area. Yeah, and you know, it is through your presence that we are experiencing this magnificent bliss in satsang, you see. This, your presence makes it so, you see, your presence. Not your presence in bodies and mind. Ele está dizendo para nós. Your P capital presence. Can you repeat, please? Your presence enhances the bliss of the self. Ele está dizendo que a nossa presença, mas a nossa presença com letra maiúscula, está aumentando a bem-aventurança do ser. Yeah, I just written, your presence, my dear friends, enhances the bliss of the self and the worship and the play of the self. These are all the words of Dada, you know, all the words of Dada. Então isso aqui são palavras do Dada, né? A sua presença, com letra maiúscula, aumenta a felicidade e a bem-aventurança do ser, yeah. E a adoração e o jogo do ser, né? Estar lidando e brincando, estar com o ser. Yeah, the play of the self. It's a very beautiful word, you know, self-play. Self-play is what will continue tonight, you see. You know, whatever happens to the body and the mind is irrelevant. The play continues so beautifully throughout the night, you see. Throughout the night it continues. Então é essa palavra, né? Esse play do ser, essa brincadeira do ser é o que continua por toda a noite. And for this we are aquilo que não, desculpa, sorry, Shuddha, I forgot to translate one part. E aquilo que acontece no mundo e nas coisas, elas não interessam para nós, está interessando o que está acontecendo, como que está sendo esse brincar do ser, esse acontecer do ser dentro de nós. So we are not going to remain.
Yeah. So we're not going to remain passive anymore. We affirm that we are going to pay more attention to this awareness of who I am. You see, that is the laksha. You see. Então, nós não vamos ficar passivos mais, nós vamos estar agora em laksha, né? Que é essa consciência atenta do ser. Yeah, in simple words for laksha, so another simple definition of laksha is, if somebody has stolen something from you in the past, and when you see that person walking around you for a few hours, you see, then it will remain in your awareness that this person has stolen something, from you. You see, that is in your laksha. Então, o Shuddha, this is your what, Shuddha? If somebody has stolen something from you, I'm giving you a simple... Yes. Yeah. Then you see, if I understand. You said this is... it will remain in your laksha, in your awareness, attentive awareness, when he's around you. Ok. See, ok. Então, um jeito simples da gente entender, o Shuddha está dando um exemplo. Então, digamos que uma pessoa nos roubou no passado e agora, de repente, essa pessoa está por aqui em volta da gente. Então, isso vai permanecer na nossa laksha, nesse nossa consciência atenta, que aquela pessoa me roubou no passado, aquela pessoa me roubou no passado. And in the same way, now the agna of our Gnani Purush is now that we have attained the self and we have become aware of who I am, therefore it should remain in your awareness that everybody else that I meet is also that same person. Same is also the pure self. You see, that should remain in our applied awareness. Yeah. E agora que a gente recebeu dada a consciência e as 5 agnas, o que deve ficar e permanecer na nossa consciência aplicada, essa pessoa é alma pura, ela é igual a outra pessoa, e as pessoas todos são alma pura. So with highest namaskars to these Amapuras who are present here, highest namaskars, Vishuddhatma Bhagwan. Mais elevados namaskars a todas as almas puras presentes aqui. Yeah, to every. Yeah. Highest namaskars. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Yeah, thank you very much. All the translations. Jai Satchidanand, Shuddha. Yeah. Yes, Jai Satchidanand, my Cecilia, dear. Denise. Yeah, Jai Satchidanand, Mariana. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Shuddha. Jai Satchidanand. Yes. Sure. Shuddha. I'll be back. I just came from Aventura, Florida, but I will be back on October 9. What do you think that we have some dinner more early at my home with some friends? Everybody speaking English. What are you thinking about? Yeah, that's a good. Yeah. We will. Yeah, sure, my dear. We will talk about it. You and I on WhatsApp. Okay. We'll check. Okay, sure, my dear. Thank you. Yes. Okay, my dear. Yeah, Jai Satchidanand. Yeah. All right. Okay. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Gente, boa noite. Obrigada por tudo. Um beijo em todos. Adriana and everyone, all this beautiful group. Thank you. Adriana, muito obrigada, Adriana. Shuddha. A Mariana. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand, Shuddha. Jai Satchidanand. Andre.